This is the story of a determined investor and his spouse. A couple whose active involvement in society left an impact on their contemporaries and future generations alike. This is also the story of the foundation created by the couple, a foundation which is strongly influential in the Finnish scientific community even today. The Jahnsson family, originally from Kostave in the Turku archipelago, gets a son, Yrjo Valdemar, in 1877. The father, Adolf, a lyceum teacher in Turku, is a fervent supporter of Finnish nationalism. Yrjo, the oldest son, does well at school and comes top of his class. Yrjo's future bride, Hilma Gabriella Hägg, grows up in extreme poverty. Her widowed mother is a washerwoman. Mother supports Hilma with her schoolwork. Thanks to a scholarship, the talented young girl is able to continue her studies. At school, Hilma makes friends with the siblings of Yrjo Jahnsson. In the summer of 1900, Hilma is invited to the Jahnsson summer house in Kostave, where she also meets Yrjo. Kyseessä on se aikakausi huomioiden hyvin tämmöinen poikkeuksellinen pariskunta sen takia, että Yrjö Jahnsson, hän edusti jo tämmöistä toisen polven sivistyneistöä. Sen sijaan Hilma Hägg, hänen molemmat vanhempansa oli tämmöisiä sosiaalisesti vajonneita maaseudun köyhällistöä, jotka olivat lähteneet sitten Turkuun etsimään elantoa. In the early 1900s, Yrjo and Hilma Jahnsson continued their studies at the Imperial Alexander University in Helsinki. Aided by scholarships for disadvantaged students, Hilma completes her Master's of Arts degree. Yrjo Jahnsson, interested in economics, writes his doctoral thesis on the history of Finnish economics. Yrjo and Hilma make several trips abroad, studying and attending seminars. Yrjo broadens his understanding of economic theories and is inspired to write pamphlets and commentaries. Hilma works as a shorthand typist for the Grand Committee of the Finnish Parliament. Yrjo is appointed a professor of economics at the Helsinki University of Technology. In the early 1900s, there is high demand for rental housing in the expanding capital city. Yrjo Jahnsson invests in residential stone buildings in the center of Helsinki. Hilma completes her studies for another academic degree, and in the spring of 1917, she graduates as the third ever female lawyer in the history of Finland. Ja jos ajattelee vielä Hilmaa, niin koko hänen tämä sosiaalinen nousunsahan perustui tähän koulutukseen. The Jahnssons share a determined view on narrowing social differences through education. In 1923, Yrjo and Hilma Jahnsson found an 8th grade grammar school, the Helsinki Private Lyceum. Uskoisin, että se on ollut suorastaan heidän henkinen painopistealueensa, koska he omin varoin perustivat tämän oppikoulun ja kun he havaitsevat, että työssäkäynti haittasi tai suorastaan esti kouluttautumista, niin ensimmäisenä vai toisena Euroopassa he perustivat iltaoppikoulun tätä varten. With his sharp criticism of current politics and its proponents high up in the banking world, Jahnsson gained support among the agrarian anti-depression movement. Hän sanoi sen, mitä hän ajatteli julkisesti ja suositti sen tyyppistä politiikkaa, joka itse asiassa sitten myöhemmin toteutuikin. The Yrjo Jahnsson Foundation is established in 1954.
Hilma Jahnsson is very particular about the foundation having to bear the name of her late husband. As stated in its constitution, the main aim of the foundation is to promote Finnish research in economics and medicine. The foundation, steered by L.A. Puntila and Hilma Jahnsson, is determined to reform the entire field of economic studies, a field that had been lagging behind international development since the early 1950s. Silloin lähdettiin kouluttamaan ulkomaille suomalaisia ja sitten kutsumaan tänne aivan huippukavereita ulkomailta erilaisille kursseille. Tämä on ollut niin kuin Jahnssonin nerous oivaltaa sen, että täytyy mennä maailmalle, täytyy hakea maailmalta parhaat ajattelijat ja tuoda ne joskus aika kalliilla hinnalla Suomeen. At the instigation of L.A. Puntila and Yrjo Paunio, the series of Yrjo Jahnsson lectures is launched in 1963. Paunio, having worked as a researcher in the United States, proposes the first lecturer, the distinguished American economist Kenneth Yrjo. Kun hänet saatiin ja muutamia muita alkuun, niin sitten se lähti pyörimään ikään kuin itsellään sitä, että sitten on ollut helppo muita pyytää tähän jonon jatkoksi. 9 näistä luennoitsijoista on saanut Nobelin taloustieteen palkinnon ja lähes kaikki saivat sen luentojen pitämisen jälkeen, joten alalla pidetään hieman meriittinäkin, jos saa kutsun tulla pitämään nämä luennot. Kun mä aloitin jatko-opinnot, niin silloin elettiin sellaista vaihetta, että Suomeen oltiin luomassa valtakunnallisia ohjelmia jatkokoulutusta varten, ja taloustiede oli siinä ihan eturintamassa. Itse asiassa taloustiede oli ikään kuin roolimallina sitten muille tieteille. Ja se syntyi aluksi ilman tämmöistä valtion tukea, että se syntyi ihan taloustieteen omana kehitelmänä, ja Jahnssonin säätiö oli siinä hyvin aktiivinen. Säätiöt voivat myös rohkeasti tukea hankkeita, joita esimerkiksi yrityssektori ei tue, sillä säätiöt eivät tavoittele tutkimusrahoituksessaan taloudellista hyötyä itselleen. Kansainvälisesti säätiö tunnetaan parhaiten Yrjo Jahnsson Award in Economics-palkinnosta. Se myönnetään 2 vuoden välein nuorelle eurooppalaiselle taloustieteilijälle yhdessä EEA:n eli Euroopan taloustieteilijöiden järjestön kanssa. Ja sitten tämä palkinnon saaja kutsutaan Suomeen luennoimaan ja tapaamaan suomalaista tutkijakuntaa. I've always been very aware of the Yrjo Jahnsson Prize and of the foundation. When I started as an economist, I mean, I was looking at this prize as an absolutely, top thing that people could get. So I was amazed. I remember the 2 first people who got the prize were my compatriots, Jean-Jacques Lafont and Jean Tirole, and these were like close to gods. In 2013, the Yrjo Jahnsson Award is granted to French professors Thomas Piketty and Helena Ray. The Yrjo Jahnsson Foundation directs most of its funding, about 60% of it, to economic studies. About 30% of the funding is directed to medicine and 10% to medical economics. Ja sitten säätiöhän on, voidaan sanoa myöskin tavallaan perustanut suomalaisen terveystaloustieteellisen koulutuksen. Ja se liittyy just tähän, että se on niin kuin taloustieteen ja lääketieteen välissä. Lääketieteessä niitä säätiön painopistealueita ovat nimenomaan ympäristötekijöiden ja elämäntapojen vaikutus terveyteen ja sitten erittäin tärkeiden, kansanterveydellisesti tärkeiden sairauksien ehkäisy. Tässä on todella laaja kenttä. The foundation awards about 80 grants every year to postgraduate students, researchers, and research institutes.
During the last 10 years alone, the foundation has funded scientific research to the tune of almost 20 million euros. Jahnssonin säätiöllä on kuitenkin koko ajan ja ihan tähän päivään asti ollut tämä aika määrätietoinen tavoite toimia aktiivisena tiedesäätiönä, joka omalla toiminnallaan vaikuttaa sen tieteenalan kehitykseen. Eli siinä näkyy, tuskin Yrjökänä olisi halunnut olla mikään sivusta katsoja, vaan kyllä hänelle olisi ollut tärkeää vaikuttaa itse asioihin.